Hi everybody. So if you have done with the practicing of my first tutorial, the first part of this lesson, Evari, Bodhana, Varnam in Abhogi ragam, you can learn this second part. In the first part, I taught you Pallavi and Chittasuram. First set is that. This is the second portion. Here in this tutorial, I will be teaching you Charanam and 1 and 2 Charana Swarams. Before we begin, let's sing the Arohana and Avarohana of Abhogi. Sari ga ma dha sa dha ma ga ri sa. Charanam is this, I will sing it once. Ma dha da sa dha ma da sa da ma ga ri sa ri ga. This is the charana. Let's move in detail. Madhyam is having a slide from Shadja. Sama ma dha. Here, first Dayavada Masada are the Ansuras. Madhyama Dasama are the Ansuras. Then the last Dayavada Masada Sada, like that. Da ma dha. Okay. Masada sada sada. Da sa dha ma da sa. Here da sa ma sa da sa. Da sa dha ma sada da ma da sa ma. Da sa dha ma da sa. Ma sa da sa da sa. Da sa da ma da sa ma sa da sa da sa da. Double Dayavada. If you repeat and usage, it will be so boring. So ma sa da, give a gamaga, or da sa da, anything as you wish. The second Dayavada should have a slide. Sa da, those are the Ansuras. Ma da da sa dha ma da sa da sa da ma da sa ma ga ri ma ga ma da. That's a throw of Madhyama. Ga ma ga ri. Next Gandhar is having a slide from Madhyama. Magari, Rishabha plane. Ga ma ga ri. Then sa ri ga ri ga sa Shadja. Ri ga. Gandhara is having a slide from Madhyama. Maga. Second time sa ri ga. Shadja is playing. Shadja is, that is repetition. Ri ga sa Rishabha plane. Gandhara I gave a gamagam rather than giving a slide. Ri maga are the Ansuras in one stretch. Ma da da sa dha ma da sa da sa da ma ga ri sa ri ga. That's the charana. Next is charana number 1. In most of the Varnam, this Varnam's charana number 1 is also starting with starting with lot many dirghams, and it is totally filled with dirghams only. Only few swarams to be sung. I will sing it once. Ma dha sa dha ma ga ri sa ri ga. I will be explaining the dirghams as well, otherwise you might get messed up. Ma 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 dirghams for the starting Madhyama. Ma 1, 2, 3, 4, 5. Da ma da ma sa da ma da. First Dayavada is having 1 dirgha. Second Madhyama, next Madhyama is having 1 dirgha. The next Dayavada is having 3 dirgha.
Ma 1 2 3 4 5. Da 1 ma 1 da 1 2 3. That's a measurement. Keep that in mind. Ma. If you can, you can give a slide for Madhyama from Shadja. Sa ma da. That was having a gamaga. Ma sa da. Ma da ma. Madhyama is having a gamaga. Da sa ma are the answers. Da there da ma sa da. Move slowly because there are 3 extra beats. Make use of that. Ma da sa da ma ga re sa da ma sa. Shadja is having a slide from Daiva. Da sa da. Daiva is having a slide from Shadja. Sa da ma 1 2 3. Ma 1 2 3. 3 beats are there. Ma da sa ma da. Da sa ma da. Actually, that's a combination of a gamaga and a throw for Madhyama. Ma ga re ga. Gandhar is having a slide from Madhyama. Ma ga re. Rishabha, watch out, there are 2 dirgha. Ga re sa re ga. Shadja 1. Rishabha 1. Ga. No. Sa re ga sa ga. So sa re ga. Re ga sa re ma ga. Sa re ga. In one stretch. Ma da sa da ma ga re sa re ga sa re ga. No durkam there. Ma 1 2 3 4 5 da 1 ma 1 da 1 2 3 sa 1 da 1 ma 1 2 3 ga 1 re 1 2 sa 1 re 1 ga. Keep this measurement in mind and then practice. Ma da sa da ma ga re sa re ga. That's first Charanaswara. Next, the second Charanaswara. Ma da sa da ma ga re ga ma ga re sa da sa re ga ma da sa da ma ga re sa re ga. Let's move in detail. Ma da sa Madhyama playing. Ma da sa Daiva ma sa da. Ma da sa da ma da ma sa da ma da ma da sa da ma ga re da sa da ma da ga re ma ga re. Ma da sa da ma ga re ga ma ga re sa da sa. Here ga ma ga re sa ga re ma ga re sa ma ga re sa da sa ga ma ga re sa da sa. To fill up the gap, I am giving a hammering tone for Shadja. Sa da sa ga ma ga re sa da sa. Daiva is having a gamaga re ma sa da or da sa da, anything as you wish. Ma da sa da ma ga re ga ma ga re sa da sa re ga ma da sa re ga ma. Rishabha playing ga Gandhara re ma ga. Madhyama playing re ga ma da sa re ga ma da ma sa da sa. Shadja, I'm giving hammering tone. Sa da sa are the answers. Re ga ma da sa da ma ga re da ma ga re sa da ma ga re da ma ga re sa re ga sa
sa, re, plain, ga, re, ma, ga. In one stretch, ma, dha, sa, dha, ma, dha, ma, ga, re. There you can give a hammering tone for Rishabha to fill up the gap. Otherwise it will be re, plain. The anusaras will be re, sari, will be the anusaras of that Rishabha. Hammering tone. Again, ma, dha, sa, dha, ma, dha, ma, ga, re, ga, ma, ga, re, sa, dha, sa, re, ga, ma, dha, sa, dha, ma, ga, re, sa, re, ga. That's the end of that second Charana Swaram and this tutorial. Keep on practicing and get thorough with up to this. Only in my next tutorial I'll be teaching you the third and the fourth Charana Swaram of this lesson. So if you have got any opinions or suggestions, you can post them as comments. We'll meet you in my next tutorial. Bye.